Вітаю вас, колеги. Я рада відкрити сьогодні школу пацієнта для навчання пацієнтів і підвищення кваліфікації медичних працівників, які обслуговують пацієнтів зі стомою. Я рада привітати наших гостей і наших наставників, і на сьогоднішній день ми будемо говорити викладачів Чикагської клініки, які на наше запрошення приїхали і проведуть цю школу. Я хочу сказати, що Національний інститут раку відкритий для всіх новітніх проєктів. Те, що ми будемо продовжувати навчання не лише пацієнтів, навчання і продовжувати проєкти онкосвідомості, ми також будемо продовжувати підвищувати кваліфікацію як лікарів, так і медичних сестер, так і середнього і молодшого медичного персоналу. Ми хочемо запроваджувати всі можливі проєкти, які допоможуть нашому пацієнту відчувати себе комфортно, якщо це дозволяє все ж таки їх діагноз. Ми хочемо, щоб наша клініка була зразковою в наданні, не лише в наданні допомоги, не лише в якості допомоги, а й в можливостях перебування пацієнтів, щоб якість обслуговування була на вищому рівні. Наша пацієнтоцентричність, яку ми запроваджуємо і продовжуємо всі наші намагання, вона буде одним із наших першочергових на сьогодні планів. Ми запроваджуємо велику кількість проєктів для пацієнтоцентричності. Цей проєкт – це один із цих кроків до нашої загальної мети. Я хочу передати слово заступнику з наукової роботи. Прошу, Андрій Володимирович, до слова. Дякую і бажаю нам всім плідної праці на ці 3 дні. Дякую. Дуже дякую, Олена Володимирівна. Шановні друзі, сьогодні у нас перший день прекурс онлайн-день, який проводить Національний інститут раку. Дуже дякуємо нашим колегам з Сполучених Штатів, які приїхали в Україну. Ви знаєте, зараз це не так просто. І сьогодні, завтра і післязавтра ми проводимо навчання для пацієнтів, завтра-післязавтра для лікарів. Зареєстровані лікарі будуть приймати участь офлайн, а онлайн всі бажаючі подивитись на посилання на нашому сайті. Як підключитись, буде жива хірургія, будуть лекції з приводу сучасних методів лікування раку шлунково-кишкового тракту. Я дуже дякую всім нашим партнерам компанії Visit Service як організатору, компаніям, які підключились медичні і дозволили нам провести цей захід безкоштовно як для учасників і саме головне для наших пацієнтів, які, повторюю, ці 3 дні будуть проходити курс навчання життя зі стомами. Я хочу запросити нашого, скажімо, вже не перший рік гарного партнера, знайомого друга, завідуючого відділенням Northwestern Clinic госпіталя Чикаго. До речі, по програмі, яка буде представлена також нашими колегами з Сполучених Штатів, вже 5 наших молодих спеціалістів пройшли і проходять навчання, знову ж таки, за кошти Сполучених Штатів в провідній клініці хірургічній, онкологічній. Тому, будь ласка, Віталій Пойлін представить своїх колег, хто будуть проводити сьогодні школу. Дякую. Дякую. My name is Vitaly Poylin. I'm a director of colon and rectal surgery at Northwestern. Thank you very much for inviting and hosting us. It took us a bit of time to get here, but we're happy that we're here and can work together with you. We've been looking forward to it for a very long time. I would like to introduce 2 of my colleagues. It's Rachel Hendee and Elizabeth Rauh. They're our stoma specialists. And in the United States, in addition to getting the training that they need to be physician assistant and a nurse practitioner, is a special certificate that they go through special courses and they have to take special exams. And their job is pretty much specifically and exclusively to
to work with us as surgeons as well as patients primarily to help them with stomas. And we're gonna give a talk on that topic. Hi, thank you guys so much for allowing us to be here. We are very excited to be in Ukraine. The country is beautiful, and we're very excited to spend the next 3 days with everyone here. So today we're going to give a talk on various things involved with ostomy care. So both a little bit about history, some of the indications for why a patient might need a stoma, very important about placement and stoma site marking, and then some intraoperative considerations, and then also some complications in troubleshooting difficult stomas. So just to go a little bit into the history of ostomies, because it's interesting. In 1710 was the first described colostomy, but it wasn't until 1793 that there was actual documentation on the first colostomy, and it was on a 3-day-old infant with an imperforate anus. And they actually followed that patient, and he lived and survived to the age of 45, so that's pretty good back then. We don't actually have any data on the management of the stoma, so these are some pediatric stoma bags with teddy bears on them, so I doubt they had those. And then in the early 1800s, believe it or not, the preferred placement was actually in the lumbar area. That's because it gave access to the posterior wall of the colon and allowed to bring the bowel to the surface without involving the peritoneum. So obviously that made it easier. So the site was determined by area. And by pathology. And then they also did some inguinal stomas. And then once the concept of aseptic technique became standard, then anterior approach, which is what we do now, became the standard of care. In the late 19th century, Dr. John Young Brown introduced the first ileostomy as a therapy for ulcerative colitis patients. These first stomas had a lot of problems because they created them at skin level, and so due to the caustic nature of the output of the small bowel, it caused a lot of significant skin breakdown and problems for patients. So this was really only reserved for patients that had very bad and refractory inflammatory bowel disease. In the mid-1800s is when anesthesia became available, so obviously in terms of surgical care, many things improved with this. In the late 1800s, that's when the idea of a support rod was introduced to prevent retraction of that ileostomy and stoma and allowed it to become granulated to the abdominal wall. These are two various types of stoma rods that are still used, although there is some controversy, in more modern times whether these actually do much, but they are still used. In the 1950s, Dr. Brian Brook came up with the concept of surgical maturation, and that then became the standard of care to evert that stoma and suture it to the abdominal wall and skin to again allow for that nice protrusion to give a good stoma. In the 1920s, it was actually a surgeon and patient that collaborated and developed a rubber appliance that the patient could use. These appliance actually had to be glued onto the patient's skin. So while they were big and bulky, so not ideal and nowhere near what we have today that really improves a patient's quality of life. There are some future technologies coming down the pathway that are kind of interesting. So most patients that have a nice stoma and an easy contoured abdomen can use the standard products with no problem. However, there are some patients such as this belly, which can be very difficult to pouch. And so they're introducing the idea of using 3D printing to create personalized wafers so that the wafer would be to the exact contour of the patient's belly. This isn't mainstream, anywhere at this point, but it's something that they're looking into, which is kind of exciting. And then Liz is going to talk about preoperative education. All right, thanks. So research suggests that preoperative meeting with the patient is very important for two reasons. One, introducing the patient to that ostomy education.
as well as marking the patient's abdomen for the ideal location for that stoma. So I usually begin with the education portion of that visit. I see patients who have planned stoma during their surgeries, and anyone who, if there's a possibility that a stoma will be created during surgery. I'm going to see all of those patients. The education helps in introducing that patient to what ostomy care looks like, because many of our patients are only staying in the hospital a few days after surgery, so that teaching early on and prior to surgery is going to help those patients adapt well and discharge home in a timely manner. So the education I'm introducing during this appointment is basic gastrointestinal anatomy. I'm going over the basic characteristics of the stoma and basic pouching care. It also helps me establish that ostomy nurse-patient relationship. So I'm going to be serving as that patient's go-to for all their medical questions surrounding their stoma, but also I'm going to be providing that emotional support as well as pointing them in the right direction for all their resources, so connecting to other people with ostomies. So the second part of that preoperative appointment is marking their abdomens for the best location for that stoma. So marking that stoma has been recognized by multiple organizations, including nursing organizations, as well as colorectal and urology associations on the standard of care, providing that higher quality of care and reducing ostomy-related complications. During that appointment, I do inform the patients that the mark that I'm going to make on their abdomen is going to give guidance to the surgeon. It doesn't indicate that this is exactly where it's going to be, because as we all know, intraoperative findings may result in a different location for that stoma. So the first thing I do when a patient comes in is I'm looking at them as they're walking in and sitting down. I'm looking at where they naturally wear their clothing, specifically like their pant or waistline, okay? Then I'm going to be asking the patient a little bit about themselves, including their occupation. This is going to help me identify if they wear like any type of occupational belt, like a holster or like a tool belt. I'm going to ask them about any impairments. Do they have visual impairments? Is their dexterity impaired? Their activity level, any sports involvement, prosthetic devices, specifically like wheelchairs. And I'm going to be assessing their abdomens while they're sitting in that wheelchair. And then we also talk about site preference. So then I'm going to be looking at the patient unclothed, just like so that their abdomen is exposed. I'm going to be looking at them in different positions, at least in the sitting and the standing positions. I have them start in the sitting position. I'll have them have their feet flat on the ground and even leaning slightly forward. This is going to allow me to see any skin creases, those natural skin folds. I'll be also looking for any scars, palpating for those bony prominences, and looking for any hernias as well. The next step is identifying those outer layer edges of the rectus abdominis muscle. I'm going to be marking within that abdominal muscle, and that's going to help us prevent the development of hernias. So I typically ask the patient to cough for me, or if they're lying in a flat position, you can have them like raise their head up so that we can identify those muscles. I'm going to be marking medial to the lateral edges. So in this picture, we can see that I'm going to be using one of our skin barriers kind of as a guide to help me locate a 2-inch square of flat surface. It's also going to help me stay away from the umbilicus or this midline where there could be an incision. If I am marking a patient for both a urinary and fecal stoma, I'm going to be marking those on different horizontal levels, one higher than the other, so that the patient, if needed, can wear an ostomy belt. I'm also going to make sure that the patient can see the stoma site so that they can be independent in their care.
This is another example or method of marking a patient. This is really only appropriate for someone with like normal anatomy. And we can see that we're still identifying the edges of that rectus muscle. I'm identifying the umbilicus and kind of going in between the umbilicus and this anterior iliac spine to mark in the lower quadrant. All right, this is a good picture that depicts marking a patient. In the first picture, letter A, this patient was marked in a lying, like a supine position, so lying flat. And when she stands up, you can see that same that marking is not going to be ideal. So again, emphasizing that we're going to be looking at the patient's abdomen in different positions. Then I'm going to be marking that site, sometimes more than one site. I'm going to be using like a surgical or permanent marker, and I'm going to be I make a large round circle, but you can also use X's. If I'm marking multiple sites, I'm going to identify the preferred site with a number. So marking 1 for the first option and 2 for the second option. We can also consider marking areas to avoid, so drawing marks along this line so that the surgeon knows that when this patient is lying flat, that's not going to be an ideal location because in the sitting position, there's a large crease there. Then I'm going to mark or cover those sites with just like a transparent film dressing, like a Tegaderm. We mark our patients up to 30 days in advance. This is just a picture of the numerous ostomy products that are out there, hundreds of different products. So when we're considering ostomy product selection, there's a couple principles that we base that off of. First, fitting the pouch to the appropriate size of the stoma, kind of knowing that the stoma is going to get smaller in diameter and maybe protrusion over those first 6 weeks for healing. We're also going to pick the product to the stoma shape and that peristomal profile, so the tissue or the skin surrounding that stoma. Various types of skin barriers. There's various names for skin barriers too. So skin barrier refers to the adhesive that is applied to the patient's skin. Skin barrier, wafer, base plate, flange, those are all names that are used for this same product, coming in both flat, convex, and flip shapes. We're also considering that there's multiple types of pouches. So urostomy pouches is going to be a spout type pouch, so allowing fluid to drain easily. Our drainable pouches for those fecal stomas, and those closed-in pouches with no outlet appropriate for our colostomy patients. So those are the main two things that I'm giving recommendations to patients, what type of skin barrier they should use and what type of pouch. Then the patient has a lot of preference as well to help them decide of which pouching system is going to allow them to adapt and have a good quality of life. Then we move into accessories that, again, can kind of function in 3 ways. So concealment. Concealment products help conceal those pouching systems underneath the patient's clothing. Securement. So getting a better seal, a longer lasting wear time, and then protection, protecting that stoma, which is an example is like this stoma dome, which is just a hard plastic covering that can help protect that stoma. Okay, so now we're going to move on to more of the surgical consideration. So there's many different indications for why a patient may need a stoma. So this is a huge list of all the different things that may need diversion or an operation that includes a stoma. By far, at least in our center, the things that we see most frequently that cause a stoma are going to be rectal cancer, inflammatory bowel disease, and diverticular disease. But again, we see all of these things in our practice. So we have to think about the fact that sometimes our stoma is going to be permanent and sometimes it's going to be temporary. So
In a permanent stoma, it could be for functional loss of the anus due to a neoplasm or other reason, like inflammatory bowel disease or irreparable radiation damage, or even like really bad constipation, and the patient, is just ready to get a better quality of life. And then temporary, the whole idea of a temporary stoma is to divert and protect. So it could be, very short term, just for several months after a low rectal anastomosis that you're trying to protect, or it could be due to trauma, sepsis, breakdown, or even just for a patient that isn't sure that they want to make the permanent choice. So you do a temporary stoma and let them try it out and live with it for a while and see if it's something that they can consider turning into a permanent function. So in terms of some intra-op considerations for ileostomies, you want to ensure there's mobility of the bowel. You want to at least excise a 2 centimeter skin disc so you're not getting too much tension and not having too small of an aperture. There's generally no need to excise a cylinder of subcutaneous fat. You want to vertically incise both the anterior and posterior rectus sheath for about 3 centimeters. And then you want to also make sure, and this should be identified with the marking, but you want to split that rectus muscle and try to go in that center. It's not always going to help, but we do think that it can help prevent peristomal hernias if we do this. Obviously, you want to watch out for those inferior epigastric vessels, and the general recommendation is that 2 fingers should pass. However, it obviously depends on how large your own fingers are. So you want to pull through at least 6 centimeters of small bowel, use a bimanual approach, feed and pull, avoid torsion, make sure you're not twisting it. It's a good idea to not mature the stoma until you've closed your other wounds, and then make sure you're maturing it to the dermis, not the epidermis. And then again, super important is to make sure that that stoma is protruding about 2 to 3 centimeters above the skin level. That's really going to allow for us to do our job well and make sure that that patient is going to be able to get a good seal and have a good wear time for their appliance. For colostomies, essentially the same principles apply. There's generally no evidence to suggest that suturing bowel or mesentery to the fascia will reduce the incidence of hernia or prolapse formation, but that is one thing that sometimes people do. In consideration of the difficult stoma, obviously, the markings are done preoperatively, but as we know, that's not always where they end up. There's a lot of things that can happen in the operating room that may require the surgeon to put it in a different place. And so sometimes you just have to pick the best place that you can that you can reach. So that may even include bringing it through a midline incision or using the upper abdomen, which is not always a bad choice, especially in the obese, because again, one of the things that we're considering when marking is if it may be in a good spot, but if the patient can't see it, then it's not going to be a good spot. So using that upper abdomen can be helpful. And then, just one question is, which is a greater sin? A poor stoma in a good location or a good stoma in a bad location? And there could be some argument with this, but I would say that a poor stoma in a good location is actually better, because we, on our end, there's a lot more things that we can do with all of the appliances and accessories that we can fix that. Whereas if the stoma is in a bad location, but it looks beautiful, that's not really helping the patient or the difficulties that they might have. So in terms of a diverting loop ileostomy versus a colostomy, that's obviously an intra-op consideration much of the time. There's generally similar complication rates. Obviously, they do have different complication profiles. Our loop ileostomies are obviously going to have much more problems with dehydration, electrolyte abnormalities. We deal with a lot of readmission rates. Obviously, we're always trying to decrease those. And then, colostomies, in general, they can be more easy to deal with because the stool output is more formed. However, patients generally like them a little less in terms of the way they look and cosmetic reasons. They're larger. A lot of patients, think they're ugly. Or they do tend to have higher sepsis rates and obviously more hernias as well.
So just to kind of summarize some of the intra-op stoma principles, time and time again, as Liz said, patient education reduces early complications. The time to do the first patient education is not on post-operative day 1 when they're on narcotic medication, they're in pain, they didn't sleep the night before. That's not the ideal time to do their first education session. So that's really why we try and give as much education preoperatively as we can. And then if we haven't honed it enough, mark is really important. That can really help prevent some of those complications. Make sure that stoma is protruding from the skin. And then, it doesn't really matter as, beautiful as a low anterior resection surgery that you do, and as, if it went beautifully and it was smooth and you love the outcome, if the stoma is poor, that's the only thing the patients see. That's the only thing that kind of they're taking into consideration from that surgery afterwards. So you really want to make sure, even though it's the end of a long case and everyone's tired, to take the time and really spend some time and make sure you're trying to give that patient the best stoma to give them the best quality of life that they can have moving forward, no matter how long that they're going to have that. So in terms of some complications that we see, there are quite a few, but before we talk about those, the ideal stoma should be red, pink, moist, and slightly elevated from the surrounding skin. The ostomy complications are extremely common. They really impact the patient's life, and that's something that, at least in our institution, that a lot of times the surgeons might not see that as frequently because we're seeing the patient. So sometimes that might not be as apparent, but many of these problems can be prevented with the pre- and post-operative education and early intervention. We see so many patients that they are just at home miserable trying to deal with it, trying to use, a plastic bag, or, not going out, or really affecting their life because they don't reach out for help because they just think that's what life with a stoma is. And so that education to let them know that really there isn't anything that you cannot do with a stoma that you could do before. You just might have to change things up a little bit or ask for help. So in terms of the complications that we most frequently see, retraction, stomal prolapse, a peristomal hernia, stomal necrosis, and then peristomal skin problems are most frequent. Early on, we can see retraction and necrosis, and then later on, we usually see prolapse and a hernia, and then we see skin problems. It's definitely the highest incidence rate that we see. So stoma necrosis, thankfully we don't see it too frequently, but it's obviously due to impaired blood flow to and from the stoma, which can lead to tissue death. Usually we see it early on in the post-operative period in the first 5 days or so, but it could occur after that. We see it more frequently in end stomas compared to loops. And in terms of treatment, if it looks bad and it's very necrotic down to the level of the fascia, then usually revision is going to be required. If you just see some black eschar or some sloughing, you can watch it and see if that tissue will replenish. So it doesn't always require revision, but it does require close monitoring. And again, important, because if this patient is sitting at home and they're using a opaque bag and they're not looking at their stoma, they're not going to feel that. They don't know that that's happening. So that's, again, where education is really important so that they know that that's not correct. Another thing that we commonly see is a mucocutaneous separation. It can be very superficial or it could be deep. And some conditions that are a risk factor for this are things that we frequently see in all of our patients. So at least in the US, we see a lot of diabetes, chronic steroid use, malnutrition, and immunosuppressed, which almost many or if not all of our inflammatory bowel patients have those things, and then infection. And then smoking really increases that risk as well. If you make that abdominal wall opening larger than the bowel, that also can increase the risk of a mucocutaneous separation, excess tension on the suture line, and then obviously that stoma necrosis. In terms of prevention of that, we want to try to avoid using early use of convexity if possible. Sometimes we need to, but we try to avoid it if we can because we don't want to press down around the side of that stoma until it's actually matured down.
Obviously, for many reasons, we want to optimize nutrition and both pre and post-op smoking cessation in our patients, not just for this reason, but it will help. In terms of treatment, it's actually quite easy. You want to just make sure the wound is clean so that there's no stool sitting on the wound. And then you want to fill in the separation with a product to absorb drainage and promote healing. We just use a standard stoma powder. And then really important is that you want to pouch over that separation. Many people want to cut the whole of the appliance larger and not include that part, and that's not correct. You want to actually pouch over it so you're not seeing the wound. So you're just putting that stoma powder in there. And then sometimes it includes, maybe they could go 4 or 5 days without changing a pouch, but because we want to be treating that area, you may want to have them change it every other day or, you know, more frequently than they are, just so you can get that to heal faster. So this is what a mucocutaneous separation, this is about 50% of this loop stoma. You can see that over about a 2-week period, again, this is the area that you're going to fill the powder in, and then you're going to pouch over so that you're not seeing any of that wound. And then it actually healed in nicely, but then this patient got some hypergranulation tissue. So then we used a couple applications of silver nitrate, a couple more applications of silver nitrate, and then by 6 weeks, everything had healed in and it looks nice, and this patient was able to get nice skin healing and good wear time. So another thing that we see sometimes is stoma retraction. And this may be the result of a late-term stoma stenosis or a retraction. It also could be caused by non-ischemic reasons, either insufficient fixation during the operation, or even just that they had some post-op weight gain, so now, you know, their belly is bigger, so now their stoma has retracted down some. And in terms of treatment for retraction, mild retraction can often be managed just with appliance adjustment. So we'll use a convex, So we'll use a convex wafer that pushes around on that sides and allows that stoma to protrude out. We also have some convex rings that if they have a flat wafer, they don't have access to a convex appliance, they can use the ring instead of that, and that can be helpful. And then if they have significant pouching issues and, you know, we've tried to do everything we can and we just can't get them to have a good wear time or a good seal, then sometimes obviously stoma revision is required. Opposite of retraction is prolapse. So when that proximal bowel is intussuscepting through the mature stoma. There's many different causes. It could be a very mobile bowel mesentery, increased intra-abdominal pressure. They have a lot of vomiting or coughing post-operatively, or, you know, have COPD or some other condition like that. They could have an enlarged stoma opening that allowed that bowel to prolapse, or fixation failure of the opposing everted stomal serosal surface as well. When it's mild, it's mainly a cosmetic concern. Oftentimes the patients don't like it, but it's not causing them any problems. We'll help them as best we can with some products or appliances. Same thing with moderate, they like it less, but again, especially if it's temporary, we're trying to get them to the next surgery. We'll just work with them and make sure they're educated on when it truly is an emergency and when it's more of an annoyance for them and what to do. Obviously, if you're seeing this patient and it's severe or incarcerated or strangulated, that patient needs to go to the operating room. One of the things that is kind of funny that we can also do is we actually can use sugar to help reduce the edema of a prolapse stoma, to help reduce it into the body, and you can also use some cold packs or ice as well. And again, it's just helping you to reduce it. If you do use sugar, you want to make sure you're using a lot of it. We work with a lot of resident trainees, and I told one once, you know, can you please go get some sugar? We need to, you know, do this prolapse stoma. And they came back with one little packet of sugar, and I was like, that's not going to work. You need to literally take, you know, several cups of sugar and kind of dump it on weight and then wash it off, and it will help you.
And then obviously, if they're very symptomatic, it keeps prolapsing, they're having many issues, and we just can't fix things, then that also may require surgical revision. So in terms of peristomal hernias, it's a frequent complication that we see. By definition, a stoma is an intentionally created hernia, because what's a hernia? A hernia is bowel protruding through the bowel wall, so that's what a stoma is. But over time, the intra-abdominal pressure forces tissue fatigue, which then enlarges that stoma aperture in the abdominal wall and allows protrusion of intra-abdominal contents. So this is a nice ileostomy that does not have any peristomal hernia, but you can see here's your stoma. This is the extra bowel that's pushing through because that abdominal wall defect has enlarged and allowed that extra bowel to protrude through. And it's very, very common. It affects up to 50% of patients within 1 year following creation of the stoma. And if a patient has a stoma for long enough, at some point they're likely to have an issue with a hernia. Thankfully, most of them are small and most are not causing the patient too many symptoms. The causes and risk factors, again, if that aperture opening is too large, if it's located outside of the rectus muscle, that's why we stress that marking. If they increase their waist circumference, excessive force of coughing, a lot of the same things that cause the prolapse. And then wound infection, older age, and obesity are also independent risk factors. So management for a peristomal hernia, the first thing we usually try to do, and sometimes we do this preventatively as well. So if we know someone has a job where they're lifting a lot, or again, COPD with a lot of coughing, we can do this before they get a hernia in hopes to help prevent one from forming. And again, we can't just use a regular abdominal binder that you might use for a different surgical patient, because you need to have an opening so that the stoma isn't being pushed on and you're allowing the contents of stool to come out. We can modify their appliance, we can advise them on lifting restrictions, and then again, if we've done everything we can do and they're still having many issues, then sometimes they may require surgical correction. Obviously, if the bowel is incarcerated or strangulated, then that's going to require emergent repair. There's many different papers and ideas on what's the best repair for a peristomal hernia, because recurrence is very, very common. So sometimes a local repair can be done versus transabdominal versus resiting to the other side. But that would be like a whole other hour-long talk. Okay, so next is the post-operative ostomy follow-up. So access to an ostomy nurse has been like a key driver in allowing that patient to adjust living with that ostomy. Many of my patients, like Rachel mentioned, do not know that they're having like skin irritation, that life with a pouch can be very better, and even that they can resume all activities that they enjoy doing. A few of the main questions that I ask people after surgery is assessing their dehydration status or risk for dehydration. So asking the patients about the consistency of their stool output. For those first couple weeks, we advise our patients to measure the amount of ostomy output, so we have more close record of that. But then afterwards, we want them just to have an idea of what's the consistency most of the day. As a general rule of thumb, if a patient's consistency of their output is greater than like an applesauce consistency, we can, and with no symptoms of dehydration, we can assume that they are not in a dehydrated status. Then I'm going to be asking about their pouch seal, by asking them how often they're changing their pouching system. So the average wear time is about 3 to 4 days. So if they're telling me they're changing their pouching system every day, something's not going well. And then if a patient tells me that they're having leakage or skin irritation around the stoma, I'm going to be asking them if they've recently measured the stoma so that we know that the opening of that skin barrier is appropriate.
I'm going to be asking them if their stoma protrudes above the skin level, as well as what the contour of the skin surrounding the stoma looks like, to make sure that we're choosing the appropriate ostomy product. So as Rachel mentioned, the skin complications is probably the highest incidence of that. The skin surrounding the stoma is serving as that surface for the adherence of that. Any skin damage can cause moist, weepy skin, which is going to interfere with that adhesion and cause more leakage. So you get into this cycle of pore adhesion, skin irritation, which will lead to, just continued pouch seal failure. So educating the patients on the characteristics of healthy skin is important for follow-up, so that they know when to contact me so that we can treat that right away. I tell people, if you've only been having skin irritation for a day or two, we can usually treat that, and by the next time you change the pouch, it will be healed. So I tell the patients that the skin should be the same color as the rest of their body. There should be no open skin, no moisture, and there shouldn't be a burning sensation or an itching sensation, okay? So the stoma site marking in that post-operative follow-up greatly reduces the risk of all these the skin complications. So moving to the common types of skin complications that I see most frequently. First is the moisture-associated skin damage, or our irritant dermatitis. So this is going to be resulting from stool leaking onto the skin. So in this first picture, I can tell just based on the pattern of that skin loss that this patient leaked stool up underneath that skin barrier or that adhesive. In this second picture, I can tell by the pattern of that redness that the patient's cutting that opening too large. Then we also see plenty of a skin allergy or reaction to the components of that adhesive. So I can tell that this patient, the pattern of this redness is the same pattern of that skin barrier. And same with this second picture. This patient probably just has a skin sensitivity or allergy to that tape. I guess going back to that, our first step in treating this is typically just changing the brand of products. So changing from one brand to another, some patients do fine. We also can use topical steroid sprays. So ointments and creams are going to interfere with that adhesion, but sprays tend to do the best. And sometimes we need dermatology involvement as well. Then we move on to our fungal skin infection, which is not at all uncommon because we have a warm, moist area. So treatment of that with a antifungal powder. Again, not a cream or an ointment. Okay, so these next few slides just go over some difficult stomas that I've taken care of and kind of the solutions with that. So this is a young patient who has a loop ileostomy. And as you can tell, she has a lot of excoriation or breakdown of the skin surrounding the stoma because of leakage. This skin is weepy and it's uncomfortable and probably almost painful as well. We can tell that she probably had leakage because the abdominal profile, or the contour, is not flat. We can also see that the stoma is not protruding protruding much also. So the first step of treating this is trying to get that skin to be dry. And in this case, we probably used a couple layers of stoma powder and a barrier film to make a dry surface for that next pouch to adhere to. Sometimes we even use protective sheets so that it's like a wound dressing so that the pouch can adhere to that wound dressing. We can create a flatter surface by using strips of barrier
ring or like a hydrocolloid product to make a flatter surface. And then in this patient, we're going to use that deep convexity, that rounded shape of skin barrier, so that we can apply gentle pressure to flatten this area out, as well as a snug fitting ostomy belt. So what she went from when she came in to see us was probably getting a couple hour wear time and eventually getting up to like a 2 or 3 day wear time. This is a patient with both an ileal conduit as well as a colostomy. And you can see that the problem here is that I probably only had, like 2 inches at most between the stomas. She was having leakage of both, the urostomy, specifically because that was flush with the skin. This was the patient within a few weeks after surgery, and this was her a year later when she came back to see me because she was having quite a bit of difficulty. So what we ended up doing for this patient, instead of using a convex skin barrier as she was, we weren't allowed to separate those pouches great enough to have them both fit in that area. So we used flat one-piece pouches so that I could create that opening off-centered and applied convex barrier rings. She might have also used belts as well. This is another patient with both an ileal conduit as well as a colostomy. This is actually the same patient, but just 2 different pictures, this being the right abdomen, this being the left. And you can, it's hard to tell in this picture, but her stomas were on the same horizontal profile. So both of her stomas were retracted, and although we were using deep convexity for both, she still experienced leakage, but she was unable to wear an ostomy belt because those belts would interfere with the other pouching system. So this is a pretty good success story in that we fit her for a specialty belt, like it's almost like a support belt or a hernia support belt, and which allowed her to wear this supportive belt with 2 openings, and she did get, she has like a 2 to 3 day wear time now. And as Rachel mentioned, we have like our retracted stoma. This young lady had Crohn's disease. She did end up needing a revision, but we did use a deep convex pouching system for her, one piece so that it was more flexible, and she also wore a snug fitting ostomy belt like at all times. So then we come to the last 2 examples are of some more, this one's of a wound. So the peristomal pyoderma gangrenosum wounds that we see more often in the patient with Crohn's disease. So we can see that this patient developed these ulcerative wounds. Sometimes we'll see them as a deep red or even with a purple border. Oftentimes they do undermine and they're very painful. This patient, despite multiple reciting of his stomas for hernias, continues to develop these type of ulcerative wounds probably every few months. So when we think of topical treatment, we can use both steroid and immunosuppressant topical creams. And I also apply an absorptive wound dressing on top of the wound so that it's placed underneath that pouching system because they do drain so much. We're going to avoid convexity to avoid that extra pressure, as well as avoid those ostomy belts. This patient in this, some of our surgeons will do some intra-lesion injections with steroids. And the main thing with this, for this gentleman with Crohn's disease, was managing that Crohn's disease. And this is a patient with a peristomal varices. So this patient has metastatic colon cancer with liver involvement. So we see this mostly with our patients with hepatic failure.
And those varices we can see here around the stoma in that purplish hue. So this goes a lot with patient education. So when I'm teaching the patient, I'm going to talk to them about avoiding trauma to that stoma. That stoma is going to bleed very easily. So I'm telling them not to put their seatbelt on top of their pouching system. I'm telling them not to wear their pant waistline on top of their stoma. Some of these patients will also wear that protective stoma dome or something of the similar, and just avoid bumping that stoma. Education also includes gentle stoma care, so removal of that pouching system with an adhesive removal and in like a gentle manner. We're going to be avoiding convexity in the ostomy belts, again, for decreased pressure of the tissue around that stoma. And we're going to instruct the patient to cut that skin barrier opening larger, about 1/4 of an inch larger than that stoma. So when that skin barrier swells with any moisture, it's not going to be touching that stoma. It's also important to teach the patient how to stop any bleeding. For the typical patient without hepatic failure, I tell the patients that bleeding, a small amount of bleeding with each pouch change is normal, but if there's bleeding that is actively happening, holding gentle pressure directly on top of that site of bleeding and holding for 5 minutes typically helps resolve that bleeding. And then obviously there's some other interventions when that bleeding becomes an issue with the embolization of those varices or TIPS procedures. Okay. Доброго дня, шановні колеги. Тема сьогоднішньої нашої лекції «Дивертивна та перманентна стома. Сучасний стан проблеми». Щорічно в Сполучених Штатах Америки 100 тисяч пацієнтів потребують формування кишкової стоми. Стома – це завжди проблема, яка приносить розлади біопсихосоціального характеру, особливо коли виникають парастомальні ускладнення. Ці ускладнення поділяються на хірургічні ускладнення, про які ми будемо сьогодні з вами говорити, запальні явища з боку шкіри, занепокоєння в зв'язку з мимовільним відходженням газів та кишкового вмісту, депресія, сексуальна дисфункція та соціальна ізоляція. Проте розумна оцінка необхідності формування стоми, обережна хірургічна тактика та кваліфікований ентеростомальний догляд необхідні для задовільного результату лікування таких пацієнтів. Вважається, що першу іліостому сформував Баум 1879 року. І вона виглядала так, як показано на цій фотографії. Тобто це було виведено назовні кишка. Підтримали його дуже багато хірургів, які зрозуміли, що накладання стоми в ряді випадків дає можливість виконати найскладніші оперативні втручання. Я привів фотографії Майдля, який має свою модифікацію стоми, а також Теодора Більрота, який дуже високо оцінив це відкриття Баума і можливість накладати специфічні стоми в тих випадках, коли це необхідно. Я хочу продемонструвати вам різні ускладнення стом, про які ми будемо говорити пізніше. Звичайно, це дуже непроста ситуація, важко жити таким хворим з такими ураженнями на шкірі. І вони не можуть собі дозволити бути соціально абсолютно безпечними, так як можуть це дозволити ці молоді люди, у яких є також стома, і які є абсолютно... Це про всі анастомози, тонко і товстокишечні анастомози. Частота формування перманентної стоми після хірургічного лікування раку прямої кишки складає від 9 до 50% в порівнянні з екстирпацією прямої кишки, коли в 100% випадків накладається стома. Наявність стоми зменшує клінічні прояви неспроможності анастомозу. Проте вона не є методом профілактики неспроможності анастомозу. Найінформаційнішим методом діагностики є
комп'ютерна томографія з ректальним контрастуванням. Рівень це реактивного протеїну, який перевищує 150 мг на літр на 3-5 день після оперативного втручання. Я привів таблицю з частотою неспроможності різних видів анастомозу. Подивіться, будь ласка, тонко-кишковий анастомоз до 2%, клубово-товстокишковий до 1-4%. Найбільша частота неспроможності анастомозу виникає у випадках прямокишечного анастомозу, який може сягати від 5 до 19%. Хоча, за даними ряду авторів, цей відсоток значно більший. Накладання, формування дивертивної, превентивної стоми нівелює клінічні прояви неспроможності анастомозу. Затрати на лікування неускладненої та ускладненої післяопераційних ускладнень, пов'язаних з резекцією прямої кишки. Зверніть увагу, що якщо виділяється на неускладнений перебіг приблизно 6 тисяч євро і фактичні витрати складають ще більше 6300, то при ускладненому протіканні післяопераційних ускладнень після передньої резекції прямої кишки вони значно більші і в 2-3 рази перевищують ті затрати, які необхідні для лікування таких хворих. Формування кишкової стоми є завжди відповідальним моментом, і ці вимоги, які існують до сформованої стоми, вони повинні відповідати певним вимогам. Такими вимогами є простота технічного виконання стоми. Стома повинна мати мінімальний ризик виникнення ускладнень, добре функціонувати та бути зручною для догляду. Важливим моментом є інформування хворого відносно необхідності накладання стоми та визначення місця її формування до початку оперативного втручання. Типи стом представлені на цій таблиці. Ви бачите кінцева одноствольна стома, петлева стома та кінцева одноствольна двоствольна стома. Методики розмітки. Слід сказати, що найбільш частим місцем формування стоми є зона прямих м'язів живота. Чому саме прямих м'язів живота? Тому що ця стома, яка проходить через товщу прямих м'язів живота, вона може бути дещо регульованою. Напруження м'язів передньої черевної стінки може сприяти тому, що на певний час можна навіть зупинити виділення із стоми, виведеної через прямий м'яз живота. Місце локалізації стом, які накладаються. Ви бачите, середина відстані між спіною іліака anterior, superior та пупком, вона може бути опущена дещо нижче, в залежності від вимог чи потреб хворого, особливо коли мається на увазі формування стоми у жінок. Таким чином формується розмітка перед операцією, і хворий вже перед операцією знає, де у нього буде виведена стома – з правого боку чи з лівого боку передньої черевної стінки. Є проблема формування стом у людей з підвищеним індексом маси тіла, людей з ожирінням, де сформувати стому в складках практично не представляється можливим. Коли є в цьому необхідність, слід надавати перевагу формуванню стому в тому місці, де немає деформації шкірно-жирового клаптя, так як показано на цьому слайді. Чи слід висікати шкіру в місці формування стоми? Бачите, тут нанесена розмітка, тут виконаний розріз. Не завжди, не всі хірурги надають перевагу такому методу формування стоми, коли вирізається шкіра. Деколи в ряді випадків достатньо просто зробити продольний розріз для того, щоб правильно сформувати стому. Що стосується фізіології стомованої кишки. Фізіологічна лівобічна колостома та трансверсна стома не викликають істотних фізіологічних відхилень у пацієнтів. Фізіологічні особливості іліостоми пов'язані із фазами адаптації. Іліостома – це завжди дещо більш ризикований метод накладання стоми, хоча за сучасними літературними даними, за сучасним досвідом, іліостома є більш
практичною в догляді за нею і в послідуючих прийнятті якихось радикальних рішень відносно закриття стом. Тому вона має певні фази адаптації. Перша фаза адаптації – це перший, третій день, коли виділення із стоми рідкі, містять переважно жовч і збільшуються щоденно, з максимальним об'ємом на третій або четвертий дні. Друга фаза – це четвертий, шостий дні після оперативного втручання і виведення стоми, коли виділяється більш густий вміст із стоми. І третя фаза – з першого тижня по 8-й тиждень, коли зменшення об'єму виділень із стоми та його стабілізація сприяє тому, що стома за добу формує від 200 до 700 мл вмісту, кишкового вмісту. Що ми розуміємо під поняттям адаптація стоми? Під поняття адаптація тонкої кишки після формування стоми означає тенденцію до збільшення реабсорбції води та електролітів. В нормі у здорової людини з клубової кишки в сліпу кишку виводиться, евакуюється 1,5-2 літри вмісту протягом доби. Після формування іліостоми і періоду адаптації від 70 до 80% вмісту тонкої кишки реабсорбується. Тобто, якщо ми маємо в нормі виділення із іліостоми приблизно 400-500 мл, те, що відповідає 70-80% вмісту, який переходить із тонкої кишки в товсту, то ми можемо говорити про адаптацію кишки і нормальну реабсорбцію кишкового вмісту, яка відбувалася в період адаптації до кишкової стоми. Що стосується особливостей харчування. Після резекції менше ніж 100 см термінального відділу клубової кишки слід рекомендувати нормальне харчування, проте у деяких пацієнтів відмічається порушення всмоктування жиру. Це пов'язано з порушенням концентрації жовчних солей. Це ціла теорія, про неї можна довго говорити, проте ці проблеми можуть виникати і можуть привести до діареї. Також може розвити дефіцит лактази, ентерокінази, що провокує також діарею. Проте наслідки іліостомії вони мінімальні, завдяки чому пацієнти здатні підтримувати нормальну вагу і структуру тіла. Особливості харчування у хворих із стоми. Резекція термінального відділу клубової кишки довжиною понад 100 см або надмірний ріст бактерій може призвести до порушення всмоктування вітаміну В12. Тому добавки вітаміну В12 можуть бути необхідними для попередження мегалобластної анемії. Більшість пацієнтів здатні переносити необмежену дієту після операційного відновлення. Дієтичні зміни мають незначний вплив на результат іліостоми, за винятком того, що голодування може зменшити об'єм виділень із стоми до 50-100 мл на добу. Історично іліостому формували без еверсії слизової оболонки, після чого кишка адаптувалася спонтанно протягом 1-2 тижнів. Це зазвичай призводило до дисфункції іліостоми в зв'язку з набряком, явищами непрохідності, пошкодженнями серозної та слизової оболонок. Це детально описано в статті Кріль і Торнбол, які показали, що вміст іліостоми пошкоджує серозну оболонку клубової кишки, що призводить до серозиту, прорізуючого набряку і непрохідності іліостому. Вперше досконалу іліостому з Е-версії слизової оболонки описав Брук, і, по суті, він усунув її дисфункцію. А так виглядала іліостома в той час, коли вона не піддавалася еверсії. Етапи формування кінцевої іліостоми за Брука і взагалі принципи формування кінцевої іліостоми. Ми вже говорили про те, що вона повинна проходити через товщу прямого м'язу живота, а розріз апоневрозу робиться хрестоподібно. Розсікається апоневроз такому, щоб він був вільний, щоб він не стискав кишку. Формується канал, через який виводиться для стомування кишка, і потім відбувається її
її еверсія кишки. Тобто слизова оболонка кишки підшивається до шкіри. Таким чином ми формуємо стовпчик, який допомагає нам в евакуації, забезпечити нормальну евакуацію стоми і накласти калоприймач для того, щоб не було втрат поза калоприймач. Етапи формування петлевої іліостоми. Петлова іліостома – стома, яка найчастіше зустрічається в хірургічній практиці, вона полягає в тому, що ми формуємо іліостому таким чином, щоб привідна петля випинала над поверхнею шкіри в віді випинання, в віді стовпчика. Тому ми робимо розріз починаючи від одного до другого брижового краю, не доходячи на пів 1 см до самого брижового краю кишки, розсікається привідна петля для того, щоб сформувати такий стовпчик над стомою. Я вибачаюсь, відвідна петля. Але є хірурги, які надають перевагу. Це я хочу показати вам одну умову, що перед тим, як формувати стому, кишка повинна бути абсолютно рухома. Тобто ми повинні створити умови, коли кишка вільно висувається, коли немає ніякого натягу, тоді ми можемо нічим іншим, крім швів до шкіри, фіксувати цю виведену петлеву стому. Є хірурги, які надають перевагу формуванню стоми дещо в інакшому вигляді. Я показую фіксацію лише до шкіри, а це модифікація петлевої стоми, коли привідна петля розташована в нижньому сегменті рани. Деякі хірурги вважають, що доцільніше накладати привідну петлю внизу рани, тобто вона повинна розташовуватися внизу, для того, щоб в вертикальному положенні не було закиду у відвідну петлю. Тому привідна петля робиться розворот петлі тонкої кишки так, щоб привідна петля знаходилася знизу. Тоді ми розсікаємо відвідну петлю зверху і формуємо стому, яка розташована в такому вигляді, як зображена на цьому малюнку. Коли привідна петля знаходиться знизу, і тоді вміст поступає легше в калоприймач і немає ніякого всмоктування у відвідну петлю. Модифікована петлева іліостома, коли пересікається тонка кишка і формується така двоствольна іліостома. Тобто привідна петля виводиться в вигляді стовпчика, а відвідна петля формується у вигляді плоскої стоми. Це також переслідується мета одна, мета та, щоб кишковий вміст не попадав у відвідну петлю. Ще один вид стоми називається кінцева петлева стома. Кінцева петлева стома, коли заглушується петля, яка повинна бути виведена. Чому? В ряді випадків із-за набряку брижі, особливо в умовах перитоніту, ми не можемо вивести кінцеву петлю. І тому ми виводимо петлю, а дистальний кінець кишки глушиться і формується стома така, як показано на цьому малюнку. Бачите, тут також привідна петля у вигляді стовпчика, який дозволяє створити умови для надійної фіксації калоприймача. Стомування в умовах перитоніту з застосуванням вак-терапії. Чому я виділив це поняття з формуванням вак-терапії? Дуже часто, коли ми лікуємо перитоніт, є необхідність формування стоми, коли ми накладаємо калоприймач на кишку, сформовану стому, є парадоксальне явище, коли вміст калоприймача засмоктується повз рану. Тобто ми накладаємо калоприймач і в щілину, яка формується між кишкою і шкірою, потрапляє кишковий вміст, і ми можемо побачити у таких хворих через кілька годин після накладання вак-системи, що у них в черевній порожнині є кишковий вміст.
Такі ситуації зустрічаються досить часто, якщо ви застосовуєте вак-терапію, не знаючи цього правила. Кишка, тонка кишка чи товста кишка, виведена в вигляді стоми, повинна випинати над поверхністю передньої черевної стінки на 3-4 см, для того, щоб ми могли забезпечити вільний відтік з цієї стоми в спеціальну ємність, для того, щоб ми могли створити в черевній порожнині від'ємний тиск і забезпечити адекватне дренування черевної порожнини при перитоніті. А накладання калоприймача можливе через 3-4 дні після оперативного втручання, тільки тоді, коли ми будемо впевнені в тому, що кишка, виведена у вигляді стоми, вона абсолютно чітко приросла до ранового каналу, і вона герметична, і немає умов для того, щоб всмоктувався вміст із калоприймача в черевну порожнину. Це важливий фактор. Що стосується закриття петлевої ендеростоми, тут показана одна із методик закриття. Цих методик є багато, особливо на сучасному рівні, коли ми маємо двоствольну петлеву ентеростому, і стає питання про її закриття, може закривати різними методами. Тут представлений один із методів. Ще є один метод, коли ми заводимо в привідну петлю степлер для ендо-GI і формуємо спочатку анастомоз між обома петлями кишки, потім вільний край обох петель кишкових заглушається. Що стосується колостом. 1776 року французький хірург Піло сформував цикостому виноторговцю, який страждав від непрохідності прямої кишки внаслідок карциному. 1793 року морський хірург Дюре виконав першу успішну колостомію в лівій клубовій ділянці при перфорації прямої кишки у 3-денного віку дитини. І цей пацієнт прожив 45 років зі стомою. Знакове явище в хірургії. 1939 року Емусат, паризький хірург, повідомив про 29 випадків колостоми з розташуванням стомованої кишки в поперековій ділянці. Це було 21 немовля з перфорованим заднім проходом. Під час пологів цим дітям робили клізму, і після пологів, коли немовлята народжувалися, їм робили клізму і перфорували пряму кишку. І він змушений був таким дітям, які вмирали від перитоніту, накладати стому. Він вибрав місце поперекову ділянку, і в 21 випадку він виконував такі оперативні втручання, вижило всього 4 дітей. 1884 року Майдль запровадив техніку петлевої стоми, а для фіксації петлі використовував перо гусака. В 1881 році Штітінгер описав формування кінцевої стоми, що стало передвісником операції Гартмана, яку Гартман в свій час запропонував 1923 року. Це така історична справка, і це методика формування колостоми, яка особливо не відрізняється від формування іліостоми, але вона має певні свої також особливості і певні свої принципи. Найбільш вигідним методом формування стоми, який має найменші ускладнення, є екстраперитоніальна колостомія, методика якої представлена на цьому малюнку. Це дає можливість профілактики ускладнень у вигляді парастомальної грижі, яка супроводжує колостому, кінцеву колостому особливо, приблизно у 70% хворих. Ми маємо методики формування колостоми, вона не відрізняється, формування кінцевої колостоми, від формування ентеростоми, про яку ми говорили. І також фіксація відбувається тільки до шкіри. Тільки до шкіри. Це основна умова фіксації стоми. Стома повинна бути вільно лежачою, і вона не повинна фіксуватися до апоневрозу і інших структур ранового каналу. Ми бачимо правильно сформовану колостому, методику закриття такої колостоми. Що стосується місця формування колостоми до проведення неадювантної терапії, коли йдеться про рак прямої кишки. Звичайно,
таких випадках слід формувати колостому в правій половині поперечно-будової кишки, для того, щоб ви мали опцію з усієї лівої половини товстої кишки і могли виконати адекватну лімфоденектомію, коли йдеться про рак симоподібної або рак прямої кишки. Методики формування. Основна умова – це вільне пересування кишки, вільна її мобілізація для того, щоб вона була абсолютно вільна, щоб могла вільно виходити через передню черевну стінку. Фіксація лише до шкіри, в деяких випадках, коли є сумніви, з фіксацією до спеціального налаштування, яке допомагає утримати стому на передній черевній стінці, застосування специфічних засобів, які профілактують запальні процеси навколо стоми. І ми поговоримо дещо про ускладнення колостоми. Це перш за все обструкція, це ішемія, це відторгнення від шкіри, це ретракція або конусовидне втяжіння, випадіння пролапс, високий дебіт стоми, важкий дерматит та парастомальна грижа. Ці всі ускладнення є на цих прозітках, які ви бачите. Тут ми бачимо, на цьому малюнку ми бачимо ішемію стоми, тут ми бачимо пролапс стоми, тут ми бачимо її ретракцію, тобто конусовидне втяжіння стоми, важкий дерматит, який супроводжує всі види стоми. Пролапс, парастомальна грижа, різні види парастомальної грижі. Парастомальна грижа, класична парастомальна грижа, коли ми бачимо, що поряд з петлею, яка виведена для стоми, виходить петля в отвір для формування стоми. Ми бачимо інтрастомальна грижа, коли разом з петлею, яка виведена у вигляді стоми, випадає петля, додаткова петля тонкої кишки. Підшкірний пролапс, коли значна частина тонкої кишки, яка виводиться у вигляді стоми, випадає в підшкірну шарову клітковину, тобто це не грижа. Тут ми маємо абсолютно нормальні розміри отвору для формування стоми, проте виходить додаткова петля. І несправжня грижа, коли разом в місці виведення стоми формується додаткова петля тонкої кишки в такому вигляді, як показано на цьому малюнку. Парастомальна нориця – одне з ускладнень, також непросте, яке вимагає повторного оперативного втручання в ряді випадків, особливо коли нориця знаходиться досить низько і може бути причиною розвитку перитоніту. Скільки пацієнтів залишається з незакритою стомою? За літературними даними, досить велика кількість пацієнтів залишається із стомою. Застосування вибіркового підходу до протективної стоми не погіршує відсоток клінічно значущої неспроможності анастомозу і скорочує терміни госпіталізації та відсоток повторних втручань до 5 діб проти 11 діб. У 702 пацієнтів у цьому дослідженні, яке наведено на цьому слайді, було закрито стому у 12% до 12 тижнів після операції, і середній термін закриття стоми у інших пацієнтів склав приблизно 7 місяців, враховуючи адювантну терапію. Тобто, коли хворому проводиться адювантна терапія, час закриття стоми слід відтерміновувати до моменту, коли є можливість закрити цю стому, не вважаючи на стан хворого. Які причини незакриття стоми? За даними літератури, від 8 до 30% пацієнтів залишаються з постійною стомою. В даному дослідженні близько 14,5% пацієнтів залишилися з постійною стомою. Предикторами ризику є неспроможність і вік старше 65 років. Також причиною незакриття стом є високі значення індексу маси тіла, більше 40 кг на метр квадратний, які можуть бути причиною незадовільних результатів. Ультрарізкий, менше 4 см або колоанальний анастомози, які можуть привести до неспроможності і рецидиву захворювання. Тобто це незалежні предиктори
залишення постійної стоми. Якому виду стом слід надавати перевагу? Вважається, що петлова іліостома за своєю конструкцією дає менше ускладнень в порівнянні з колостом. Результати метааналізу свідчать про перевагу іліостомії в порівнянні з колостомією після формування колоректального анастомозу. Показники інфікування рани, як і утворення гриж після закриття стом, значно нижчі при формуванні іліостоми. Терміни закриття стом. Пізнє закриття стом вважається після 3 місяців після затихання запальних реакцій, зменшення звукового процесу і завершення неоадювантної терапії. Раннє закриття стом – це протягом місяця після операції. Вона також має своє місце в хірургії стом. Це профілактика водоелектролітних і нутритивних розладів, це менша кількість перистомальних зрощень і стома-асоційованих гриж, а також краща якість життя. Різниця в групі раннього закриття – це раннє переривання адювантної поліхіміотерапії, а частота і спектр ускладнень, що в тій групі, що в тій групі, вони однакові. Ручний колоанальний анастомоз – накладати стому чи не накладати стому. За даними обстеження, приблизно у 2,5% хворих, яким накладається колоанальний ручний анастомоз при ультранизькій резекції прямої кишки, виникає неспроможність анастомозу з ускладненнями, які, звичайно, вимагають накладання дивертивної стоми. Я за те, щоб таким хворим накладати дивертивну стому. Таким чином, формування дивертивної стоми зменшує клінічні прояви неспроможності анастомозу та дозволяє уникнути розвиток важких септичних ускладнень. Іліостомія має переваги в порівнянні з колостомією, зменшуючи ризик виникнення стома-асоційованих септичних ускладнень та параколостомічних гриж. Слід надавати перевагу пізнім термінам закриття стоми не раніше 3 місяців, а за необхідності проведення неоадювантної терапії після стабілізації загального стану хворого. Дякую за увагу. Дуже дякую вам, Леоніде Семеновичу, за чудову доповідь. Я хочу нагадати, що ті слухачі, що слухають нас онлайн, можуть писати свої запитання у чаті під трансляцією. А зараз я хотіла би представити вам нашого колегу, який лікар український, але наразі проживає і працює в Сполучених Штатах, який є виконавчим директором компанії, яка займається біобанкінгом, Rostyslav Semikov, і він розкаже нам доповідь на тему біобанкінги як важливий інструмент для розвитку персоніфікованої медицини. Будь ласка, Ростиславе. Дякую, Вероніка, дякую, колеги, за запрошення. Hello, everyone. Pleasure to be with you today. So I would briefly go over biobanks, their role in personalized medicine development. That's something that I'm working for the last 7 years. So disclosure of my... I'm based at Texas Medical Center, and this is the view that I enjoy every day going to work. And our medical center consists of more than 50 institutions, and it's one of the largest in the world, more than 10 million patients every year. And as you could see, a lot of other high-profile numbers. Cancer Center is considered to be the largest in the world. And Hippocrates is one of the people which I see on the wall being depicted going to my office every day. It is a famous saying of Hippocrates that the doctor should not treat the disease, but the patient. And unfortunately, until very recently, it was difficult to fully implement it without personalized medicine approach. And I'm interested in the fact that life expectancy back in 400 BC
was about 28 years, and it took more than 1,400 years to get it to 10 years longer, to 38 years. And the further 600 years gave us a progress of twice more. And one of that is thanks for development of medicine. Unfortunately, traditional medicine are still ineffective in many cases. This is a slide which shows ineffectiveness of traditional medicine on the left and effectiveness on the right. As you could see, the numbers not very optimistic, as particularly for cancer drugs. Traditional cancer drugs, chemotherapy, radiation, and surgery is working only in 75, is not working in 75% and working only in 25% of patients. As we all know, the effects of traditional drugs, they fall into this category of some being clinically effective, other given non-optimal or side effect, and some being no effect or worse, toxic reaction. This is because of different mechanisms of development of the disease in different patients. They may have colorectal lung, breast cancer, but totally different genetic mutations and totally different mechanism of development in each case. For example, lung cancer, there are various mutations which underline and define the development of the disease. When molecular genetic linkage has been studied, it turned out that a lot of diseases are very different and cannot be classified as one disease or even one group based on their molecular genetic linkage. And for cancer, right now we know more than 200 different diseases, though they may be on the same location. So personalized medicine is addressing all these issues. And instead of conventional approach where treatment, a similar treatment is given to all patients, which look similar, but actually are different, and they have either no benefit or adverse effect and different clinical response, personalized medicine approach is taken into account all these differences of the patient and based on molecular diagnostics, it allows to select treatment which is very specific and particular for each patient, which gives high clinical response. So this is a brief definition of what personalized medicine or targeted precision medicine is today. And this medicine, this approach in current medicine is based particularly on diagnostics and understanding the molecular mechanism. And it's very connected to genetics. And it's different, good picture showing the difference between traditional medicine and personal medicine in cancer. And it's all not been possible without having human biospecimens tested and then led to these discoveries and treatments being available on the market. Astonishing numbers of genetic tests, products, more than 75,000 being available at the market nowadays, with more than almost 300 personalized drugs on the market. At the same time, it's still many patients are not aware of these advances in the medicine. Interesting data showing that less than 30% of Americans are aware.
And I assume many patient communities elsewhere are less aware of this approach and the promise of personalized medicine. It became possible due to the cost of human genome sequencing going down significantly. First, it was $10 million 20 years ago, and now it's less than $1,000 whole genome sequencing, which led to a lot of oncobiomarkers being found over these 20 years, and the number of trials going up every year. Same with number of oncological clinical drugs trials and their connection with biomarkers. Every year it goes up. Targeted drugs with CDX biomarkers develop every year in significant increase in their number. This is a number of drugs developed in the cancer in the US in the last 10 years. And as you can see, it went up significantly. First, in the last 10 years, increase for many previous decades. At the same time, development of new drugs and diagnostics is becoming extremely expensive because many of them are failing in the first pre-discovery, early drug discovery, preclinical phases, going from 5,000-10,000 compounds, only approximately five go into clinical trials itself, and it drives the cost up and up every year, for now going for billions of dollars. That's all became possible and is possible due to the biobanking, the usage of biospecimens in all this process, in all these steps. Time magazine about 10 years ago called this the idea changing the world. And recently, Forbes is repeating this. And if you go into scientific publications, you also will see a huge number of publications nowadays on biobanking in scientific literature. Because biospecimens are used in each level of research, discovery, development, and validation of new diagnostics and new treatments. This starts with very early R&D until very late stages of clinical trials themselves. And some most common points here are that biospecimens are used to study molecular mechanisms, to identify genetic factors, determine target expression, to study methods of drug delivery, validate animal models, approve clinical design, search, validate various biomarkers, develop and test to identify biomarkers, and develop companion diagnostic tests to determine the probability of response to target drugs. These are the most common and most important use of biospecimen in the various stage of biomarkers and treatments development. So what do we call the biobank? It's very broad and vague definition, an organization that collects, stores, transfers biological samples. The concept covers both the physical location and the entire range of activities related to the functioning. It then gives us an opportunity to call a biobank a small fridge with biospecimen, which is hauled in various research labs and departments, and to the facilities which store and work with millions of biosamples. And the biosamples itself, it's any type of human biological material, tissue, blood, plasma, urine that can be used for diagnosis and for research. And particularly, it's important
with cancer, as cancer is very closely tied to genetics and requires biospecimens to develop and discover new treatments and diagnostics. Biospecimens can be stored and used only if patients give explicit informed consent for their samples to be used in the research. This is one of the founding pillar of biobanking. And it's also important to understand and explain to patients that biospecimens are collected for research purposes only, not for transplantation or any other medical products or procedures. So for stem cells, for example, or other cord blood, they are not researched by a bank. They are not researched by specimens. It's not because research by specimens and biobanks is only limited to research purposes. And a good saying that underscores the importance of biospecimens and biobanks is comparing the progress of personalized medicine to the engine and biospecimens themselves, like fuel that drive this engine to make the progress in personalized medicine being possible. Biospecimens needed to find and validate various instances that I've already spoke, and it's been done through scientific analysis of genomics, proteomics, metabolomics, diagnostics, and basic science, which give us on the outcome of the new test or treatment. Brief slide describing what each of these sciences study. And this is the result that we've been witnessed and seen over the last 20 years in personalized therapy and targeted therapy. All these new achievements and life-saving therapies were discovered with biospecimens being part of the process of the science behind them. For example, if we take trastuzumab, Herceptin, it was discovered and knowing that problematic protein was overexpressed, the study of breast cancer samples that were available to the NCI cooperative breast cancer tissue research. Same with imatinib. It was discovered that the mutant form related protein is responsible for the progression of a rare and deadly type of cancer, gastrointestinal stromal tumors. And it was used by specimens collected from different types of tumors that scientists used to work and compare and came to the result. A big project which is significant, making significant impact nowadays, Human Genome Project, when the whole human genome, 20,000 genes were decoded and made available to all scientists. It turned out that about 20 protein coding genes and 2,000 DNA segments that are predicted to be protein coding, and they are important in the further development of medicine. Cancer Genome Atlas had been built defining the map of the cancer genome. So this work started in 2006 and been recently completed on most cases, including the 4 stomach cancer subtypes newly clinically defined. And this is cancer genome data, which is available to all researchers and scientists
across the globe free of charge by National Cancer Institute. And now there is a clinical proteomic tumor analysis consortium being formed, and further studies are conducted to better understand various different tumor and their genetic background. And our organization is taking part of in this project. So we, few words about us. We have a global presence, started in US and Georgia, and then Ukraine in 2016-17, then moved to 12 countries globally, with more than 100 clinics where we partner with and collect various type of residual tissue, fluid, blood cells, which are left from standard of care operations. We strive to achieve high ethical policy where all our projects are done under ethics approval and ethics committee approval, and meeting high ethical policies, which one of them being critical is informed consent of every patient who participates in the studies. We work with adults and older who are able to understand and sign the consent themselves, and exclude people for vulnerable populations, dementia, cognitive impairment, or otherwise unsafe to participate. In Ukraine, we've been working with Ministry of Health to define and better write the legal framework of biobanking. Some of these laws and regulations has been in the place for years, and others recently came into existence, and now we are waiting to the order on the biobanking by the Ministry of Health or Cabinet of Ministers of Ukraine, which will define and get clear instructions on all the processes of biobanking, starting from the collection all the way into distribution. At the same time, this framework, which is in existence, it gives us opportunity to legally work in the field. Some social impact projects which we are making through the Peace and Development Foundation that was set up about the same time as the company, and particularly becoming important and active right now. Once the war started, we focus on humanitarian aid and on development of medical education. It is a window of opportunities right now in the US and the West in general for Ukraine. And I believe we should use these opportunities to set up more collaborations with US, Europe, and Ukrainian institutions. And they help us to get not only knowledge, but also resources into Ukraine. One of the projects we've done with Vanderbilt and transplant community. Another project recently, we had an opportunity to partner with ACR and establish longer-term goals of getting more Ukrainian physicians into observerships first, and then potentially longer-term partnership with US leading cancer centers. And this has been the very last meeting in Chicago that we attended a couple months ago. And as you can see, people were very welcoming, and there are a lot of opportunities that they are open to get ideas and invitation for further collaborations. And right now we're trying to negotiate with Society for Immunotherapy, Cancer Immunotherapy, how they can help to renew clinical trials in Ukraine to get more
new clinical trials in the Ukraine. In this picture on the right, we've been attending their famous band with Jim Allison and other stars in immunotherapy who have played their music. So I hope this gives a brief overview of what I was able to do moving from Ukraine to Houston, and before in Ukraine, and this is time for questions and answers. Thank you for your attention. Ростиславе, дуже дякую вам за надану інформацію. Насправді було дуже цікаво. У мене є питання щодо того, там ваша думка чи ваше спостереження наразі. Чи бачите ви тенденцію того, що преклінічні дослідження на матеріалах, які беруться з біобанків, чи вони починають переважати над клінічними дослідженнями, чи вони йдуть якось паралельно, що там те, що робиться у клініці, паралельно співставляється чи аналізується разом з матеріалами з біобанкінгів? Ну, біобанкінг і приклінічні дослідження, вони якби у часі розведені. Спочатку йдуть приклінічні дослідження, і в них заходить значно більше молекул чи тестів, які проходять випробування, і більшість з них не проходить випробування. Тому кількість преклінічних досліджень вона вища, але вони відбуваються багато basic science, багато відбувається translational laboratory labs в академічних установах, в лабораторіях. І я би сказав, що кількість значно більша преклінічних досліджень, які використовують біозразки, але це трошки інакше. Лікарі і клініцисти про це мало знають, тому що вони з цим не перетинаються. Це більше відбувається в лабораторіях translational medicine або basic science laboratories. Ну, я розумію, я маю на увазі, чи не замінили ще ось на зразках те, що потім проводиться в клініці вже безпосередньо з матеріалом реального пацієнта. Так, є багато ідей і багато моделей, коли намагаються зробити максимально близьку органоїди чи інші субстанції, де б можна було тестувати молекули чи концепції, і які б максимально близько відповідали клінічним дослідженням. Але наразі їх не можна оминути, і наразі все одно немає 100% гарантії, що те, що відбувається в преклінічній дослідженні на будь-яких моделях, інвітро чи інвіво на живих організмах, чи на будь-яких моделях, в тому числі зараз багато є досліджень з штучним інтелектом, застосування штучних інтелекту моделей, але все одно 100% гарантії і 100% співпадіння з клінічним дослідженням, те, що як відбувається в живому організмі людини, немає наразі. Тому замінити клінічний етап наразі неможливо. Дуже вам дякую. Ну і також хотілося б окремо подякувати щодо роботи вашої організації, благодійної організації, за дійсно ту можливість, унікальну можливість лікарям, включно мене, що і багато українських лікарів отримали можливість побувати на міжнародних зустрічах, і сподіваємося, що ця співпраця буде тільки зростати, і після перемоги України хотілося б просто налагодити вже також і наукову подальшу співпрацю, не тільки освітню, а також наукову в плані чистої basic science, яку б хотілося також в Україні розвивати. Я вам дуже вдячна за ваш час, за вашу
Дякую вам. І я хотів сказати, що давайте не використовувати ці можливості зараз. Кому цікаво міжнародні проєкти, міжнародні співпраці з українських лікарів, будь ласка, звертайтеся з ідеями, пропозиціями. І я вважаю, що саме час зараз починати. То після перемоги будемо продовжувати розширювати, але давайте не чекати, давайте починати саме зараз. Так, дуже добре сказано. Дуже вам дякую. І на сьогоднішній день ми завершуємо нашу пленарну сесію і запрошую всіх завтра на 9 ранку буде починатися у нас жива хірургія. І після 12 ранку продовжується наша пленарна сесія із доповідачами з Сполучених Штатів та з різних країн Європи. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.